Persia, the people united in grief for shared trials often unite a community. Do not underestimate the power of collective prayer and mourning. For God's people often seek Him together. Esther learns something is wrong inside the palace. Esther hears reports about Mordecai. She is distressed. At first she does not know the reason. She sends clothing to replace his sackcloth. Mordecai refuses. The gesture is kind, but clothing cannot solve the problem. Something far more serious is happening. The queen hears troubling news. The crisis beginning to reach her. For major events often arrive gradually. Do not assume you understand the problem immediately. For deeper realities may remain hidden. The truth is revealed. Esther sends a trusted messenger to Mordecai. Mordecai explains everything. He provides a copy of the decree. All right, so I'm gonna keep on rolling with the plan here. I want to keep on brainstorming a little bit this time because my brain has been feeling a little dry. It's been a little dry, and I feel like I need to do a rainstorm dance to moisten it. So I'm gonna do a rainstorm, a brainstorm. I need a brainstorm. So, but I'm gonna. So I've mapped out like the topographic map, and so I'm still just brainstorming the gamification to see if there's anything else I would want to do from here to build like a course that could be both musical and possibly pass for CPE hours, and I could put on platforms, except for that one platform where the Eye of Sanja guards the entrance with fierce deterrence to my courses. But other than that, I think I can possibly make something. So let me see if, let's check the tuning first. Something's wrong with the tuner. Let's see. Got to be able to sell these courses somewhere. They're excellent, but no one will take them. I think it's personal. I'm starting to think it's I'm pretty sure. Okay, that's okay. All right, so so I have that, and let's see, what else was I gonna do? Let's just make sure everything's lined up. I've been trying to do a long. I still have the. I think we've been putting in the link. I've been making a Suno version of the Odyssey because I'm competing with the movie, and I think I'll get, like, with my massive crowd, I think I'll actually surpass because I've stayed truer to the source material. But who knows? Who knows who will win that? Who will win out on the numbers on that one? My marketing skills precede me. And then, but I think I'm gonna, after that's over, I'll go back to maybe just like the. I've been mapping the whole Bible out on Suno. It's going back and forth on how detailed it is and versus how not detailed it is, and can I pull in the footnotes? So I think that's an interesting thing. So maybe after the Odyssey, I'll put that in there, because I think that's one of the coolest things to use on this Suno thing is just to put books in there, and you can almost read the book in song format,
which would actually be pretty cool with something like the Odyssey and the Iliad, which did have a rhyme format to it, although it was in Greek, so you can't really take it over to the current English or to English, modern English. Although that one, the one they tried to do that with the version that they used, but that's not what made it famous. I think the thing that made it famous is the lady is clearly a feminist, and she changed one word dog face from the B word to dog face, and that I think that's her claim to fame. But she did try to do it in a poetic meter, which is kind of interesting. But if you had another poem that was written in poetic meter, like Paradise Lost, or maybe you can actually do the Shakespeare's stuff in Suno, then you would think maybe like that would be kind of neat. You know, it could tell the whole Shakespeare story actually using Shakespeare's word because it's open source at this point, or what do they call it? It's in the public domain. It's in the public domain, LibriVox public domain. So you could just take it and put it into a song, man. I feel like that's interesting. Anyway, so let me see. I was trying to open this other thing. I'm gonna brainstorm. Got to loosen up, get the brain moist, but not flooded. The brain needs to be moist, but not flooded in the brainstorm. Okay. So I'll just kind of noodle around to warm up for a second. So I was working on yesterday this thing of just going through the point or putting my finger on that node. And I'm still working down here. Like I'm worked too high up because I learned the guitar without having just kind of on my own. So I should probably work down here more where the fault line is at. And I've been working around this Locrian node because I just think it's kind of interesting. Well, just because I wanted to play on this place on the guitar, but then I have that open B, and but if I keep on hitting that Locrian, it leads me into playing like a bluesy kind of feel thing or jazz or whatever, because I start to go back and forth between like this Dorian. I kind of like this Dorian shape here, which has the tritone in it right there, which converts it, but that's part of the Mixolydian shape, because if you put the Mixolydian on top, it would be right there. So then I can convert this into the Mixolydian like down here, which is what I've been doing yesterday, to here. And then I can also convert the Mixolydian into like a Dorian Mixolydian, which means that would be looking like this. And the reason that's interesting is because, again, you get I'm not sure exactly why that was interesting. What was I doing? I think this is like a Dorian Mixolydian on the door. You get a 5/6. It's like right next to each other there. So you get a weird tension. No, that's not quite right. It needs to be right here. There it is. Yeah. So it's out of the key, but it has another tritone kind of thing in it, which because it's the Phrygian and then the 3.5. So in other words, if I made this, if I made that the Dorian, then I'd get that tritone in it. Because if I moved this like 1, 2, 3, 4, 5 to the right, it would be 9 o'clock. See? And then you get that, and so you get that Dorian. So that's just playing the Dorian. So if I was doing a blues, it would be like Dorian with that tritone in it. Mixolydian, or now with the G with the tritone, Mixolydian, but I'm making it into a Dorian now. So I'm just kind of like going around a circle around that tritone, which is like the pivot point of the whole thing because it's right in the middle, you know? And then that. So then if you do that, like if you do that,
like this way. If you did that Mixolydian chord, then I can lean forward into that Mixolydian chord, which leans here, and then here, and then you get this little bit, this little weird kind of shape there, and then I can also lean forward up top to the Mixolydian chord like that, and then I can convert to the Aeolian chord because I can kind of make that tritone go over here, but play it like it's an A major or a Mixolydian, or mix between that and a Dorian, right? Because if I move up here, then I was like, because then I was doing like, so now it's like boom, 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 which would be like if that was the Dorian, well, that would be like, no, this is up, now I got confused. Yeah, so that would be like if that was the Mixolydian. So if I moved this 4, 5, 6, 2 ticks to the right, 6 o'clock, that would be like the Mixolydian. So it's got a tritone in it because of the Mixolydian, and then between the 7 and the 4, and that shape I can convert then to this shape again up here, or to this shape, and then I can make it into the Dorian, which has that tritone in it. So if I move this all down 1 tick, that would be, or if I move it 1, 2, 3, 4, 5 to the right, or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to the left. Let's go 5 to the right. Would be 11 o'clock. So now it's the Dorian. So now if that's the Dorian, then I get this shape again. So I go from the A Mixolydian to A Dorian to G Mixolydian. And these all kind of work, I think, because they're tied together. They all have a tritone in it, right? So the G, so I'm switching keys, but I'm going to something that has the tritone in it, which is like in the middle of the keys. So that goes back to if this moved 2 ticks to the left, 11, 10, 9. So now there's the actually no, that's the Dorian. I need to move, undo that. I need to move this one to Mixolydian, which would be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ticks. 7, 8, 9, 10, 11, which would be 4 o'clock, right? So now I'm on the Mixolydian, G Mixolydian. And then I'm going to make that into Dorian, which is 1 tick down, or 1, 2, 3, 4, 5 ticks to the right, which would be 9 o'clock. Dorian to this shape, G Dorian. That's got a tritone in it. And then to D Dorian, which is back at 4 o'clock. Back at 4 o'clock, D Dorian, like this. See, I'm just walking around like the 1, 4, 5. But I'm switching between the keys, playing things that have the tritone in it, kind of. So I think that sounds kind of interesting.
I mean, so then once you start doing that, like you can go see, because the reason I end up going back there when I start playing up here is because I'm trying to play in this shape and have something other than the Aeolian be the tonic, which makes it kind of like the Locrian's the tonic, which is kind of like the tonic when you play the blues. It's kind of like the Locrian in a major blues, at least, is kind of like it's partially the tonic because it's the center point that everything is pivoting around. If not, there's no destination. It's all pivot, right? The whole thing is pivot. So it's almost like, because then you end up doing this shape, right? And I was playing with this shape, like walking up, like if I walk up around this, because I could do that with 2 fingers, like this, then I keep on repeating, and then I walk down here, and then I walk that up. Then I keep on repeating basically kind of a Locrian shape, which I can emphasize when I hit that tritone, right? So I was doing that, which seems to emphasize the Locrian. And you can emphasize the tritone on the walk down. Emphasize the tritone on the walk up. And then I could do that with my middle fingers, both of them. 2 middle fingers, and then so that little walk up obviously fits perfectly into like the bluesy thing where I'm playing like a Dorian Mixolydian blues. Fingers are not quite warmed up.
So I also was wanting to play up here more, like on a Dorian node, like up here, to try to just noodle around in this upper part on the lower end again, like maybe with that Dorian, because I kind of like it down here. So you'd think you could do a similar off the door. So I also have that shape over here, which is that same shape. This is why I keep getting back into the same thing, because that shape right here is that same Dorian shape as is right there. So I can end up doing the same kind of thing.
I don't know. Okay. So I'm gonna try to brainstorm again. Brainstorm. This time I'm gonna try to put Chachita in there. I'm gonna try to talk to Chachita the normal way, but then like bring in Ara, but have her speak in the other way, and then again I'm gonna try to see if I can get a little bit of tension between them, so that they, so that Ara's gonna, I assume Ara's gonna try to cut down anything that we put out there, and she's like the devil's advocate, and she's gonna be like, that's not good, and then like Chachita will kind of be positive, I think is what's gonna happen. That's my prediction, and then between them we'll have a good brainstorming exercise. We'll just try not to get upset though, at the pessimisticity that Aura sometimes puts out there, because she's playing a role. She's just like that, but she's just playing a role in our brainstorming to play the devil's advocate. So we're gonna use it, her skepticism for good, in the brainstorming process. Um, so let's see. So what was I? So let me go back on over here. And see if I can do this. We're gonna say, Chachita, yo, I want to talk in English, and I would like you to translate it to Spanish and give me Spanish translation, so that I can like read it out loud in Spanish with as few text boxes as possible, so you don't say stuff like look at the text box instead of reading it. Do you understand? See if that works. All right, so she's on board, I think, but I can't. Oh, there it is. See if I can read that. Sí, entiendo. Tú escribes en inglés y yo te responderé principalmente con la traducción al español para que puedas leerla en voz alta. Mantendré las explicaciones al mínimo y evitaré dividir la respuesta en muchas secciones o cuadros de texto. Cuando sea posible, simplemente te daré la traducción natural al español. Puedes empezar cuando quieras. Estás hablando en el forma de Mexico. Use a little bit of slang and whatnot in Mexico. I'm trying to get my ear accustomed to it. See what it says. If I tell it to use slang, let's see what it gives me. Órale, sí te entiendo. Tú me escribes en inglés y yo te lo traduzco a un español más natural de México, con algo de vocabulario y expresiones que sí escucharías por acá, pero sin exagerar para que siga siendo fácil de entender. Nomás escribe lo que quieras decir en inglés y yo te lo regreso en español mexicano para que lo leas en voz alta y le vayas agarrando el oído. Cuando quieras, échamelo. All right. It's gonna give me very detailed and explicit slangy responses, apparently. I don't know. We'll see how that works out. All right. Ara. Hi, it's Ara. What's on your mind? Quiero practicar español en el forma de México cuando estoy tratando que construir la forma de música que es más correcto que esta forma. ¿Quieres practicar español mexicano mientras construyes una canción o letra de música? ¿Me puedes decir más o menos de qué trata tu canción o qué estilo buscas para ayudarte con la forma más natural de México? Okay, I want to speak in English, and I'd like you to try to respond to me in Spanish. Perfecto, entiendo. Puedes hablarme en inglés y yo te responderé en español mexicano, para que practiques escuchando y leyendo. ¿Qué quieres que hagamos ahora?
¿Empezamos con tu idea para la canción? Okay, so we'll practice that at the same time. Okay, so I have to explain this to Ara again because Ara doesn't remember the conversations as well because it's a new conversation each time. So let me try to recap. So we're doing a musical system, and I want to basically have a system where we're gonna kind of redo the DAW. We're gonna redo the DAW and do it in a more efficient kind of way that I want to map out to you. Entendido. Quieres rediseñar un do de manera más eficiente y quieres que te ayude a mapearlo. Adelante, dime cómo lo tienes pensado o qué partes quieres que empecemos a organizar primero. Te escucho. Okay, so I've got her muted now. So last time, what I did yesterday is I did these topographic maps. That was the new thing. So that's what I want to get to, but I'm going to try to recap it first just to get warmed up on this exercise of trying to use the two chat bots to play off of each other. See if that helps my brainstorming. Gets my brain more wet, more precipitation, but you have to be careful of the lightning because that could be harmful to the brain. You want to keep it more wet but less lightning. Okay. So then, so what we're gonna do? So what I did is I mapped out the fretboard by this topographical map just on basically if it's in the range of the 2s, the 3, like 4s, like middle C versus the 3s. So now this is by octave level. And then I have a more detailed map based on MIDI note. And these maps don't change. They don't change as we rotate the fretboard because the landscape always remains the same, which is interesting because if I imagine the world spinning around in our world, then the topographic map stays the same. So it would be as though the world spins around, but the level of terrain stays fixed, which means that if you're standing on a place, this would be a gamification. So I'm trying to Brandon Sanderson this thing, right? So like I think he kind of comes up with a world and then he tries to like say what would be the scientific kind of consequences of it, to the best that I can kind of figure out to make an interesting kind of thing, right? It's not going to be perfect, but that's kind of how he makes the science fiction feel to a fantasy. So I would think that, like, what does our world look like? Well, you have to come up with some reason why the planet is spinning around. You've got 7 continents and 5 oceans. The 7 continents are the modal points, and the 5 oceans are the ones that are outside the collection. And it's rotating relative to the absolute positions of the stars in space. And there's one star that is always over, or at least at the end point, it's over each of the continents and oceans. But if I bring into consideration the altitude, then I have to say that like the continents actually rise and fall as the world spins. So we could say something, like fantasy world physics of like, there's some kind of crystals in the earth that resonate to the stars, and the distance from the star to the earth has to basically remain the same as the planet rotates because the continents are made of like 7 different, crystalline formats or whatever. So they when they line up to a particular star, the height stays the same. I don't know. So it's some kind of gravity physics that basically we're going to say is in our world. So that means that basically as the thing is spinning around, then the elevation is going to go up and down, which will be based on the octave level, would be the gameplay if you made it into a Super Mario Brothers kind of thing, right? So in any case, so that means it's a little bit different to map this out than what I was mapping out before, because what I was mapping out before
I was thinking about this last night or in the morning or whatever. I was thinking about this because like before when I mapped this out, uh where's I was doing this and then I was mapping out the grid, right? I mapped this out from the grid, which is basically a 12 by 12 square. And then I can adjust the grid for the constellation that we're looking at, the terrain we're looking at, which is going to be lined up to the fret, to the musical instrument. And then the musical instrument will change the terrain that we would look at on the 12 by 12 repeated tiles. But now now when I apply the constellation of the fretboard shape, for example, that then imposes on the world a terrain that is unique to the guitar fretboard, right? Whereas if I put a piano, the terrain would coincide to the piano terrain, meaning the z-axis is different. The z-axis isn't on this grid. The height axis isn't on this grid. So if I was to map out the height axis onto this grid, then I would have to map it just out onto the I'm just trying to brainstorm so that I know I'm just kind of rambling right now. I'm just trying to brainstorm. Like if I'd have to map out the color scheme just within the grid because because it's not going to change. Once I assign, it's not going to change. Everything underneath it is going to change, meaning the nodal points will change, but the star points will not change. And the thing that's going to determine the elevation, which is octave level, is the star connection, not the relative continent connection. Okay. So that means I could add, like I'm trying to think, like I could add another toggle here, which would give me like a toggle that would give me the octave level, the z-axis, either in MIDI note number, which isn't usually really helpful in gameplay, but that's what ties to the color, or in just modal number like a C4 or a C5 and whatnot, that I can then tie the color system to within the system so that I can actually see the colors that would only be applied to the non-ocean areas, and the ocean areas then are still at the same level, but that you would be like hovering in the sky if you hit the ocean area, because you'd be hovering there and you have to get off of it before you fall down to the ocean, is like kind of what I'm thinking on that from a gameplay standpoint, if I was going to Brandon Sanderson this thing. And so like, so that means that I could map that out here, and so I should probably do that. But right now, I could just apply the topographic view if I wanted to, right? I could just say like, oh, let's just grab the topographic view. Like here's the basic topographic view. And I just grab that color scheme as like a separate visualization within my toolbox. And I could put it onto this one, which is mapped out like an actual fretboard. Oh no. What happened there? If I clear, it didn't work. That's the wrong one. Okay, wait a sec. I put one way out here that has, like this one is the one. I grab this because this doesn't have conditional formatting. I just mapped out the color scheme. And then I can just say, okay, in my gameplay, I'm like, give me the topographic view. Give me the topographic view. And then boom, topographic view. And then because this is, so now I have the topographic view and the notes underneath it, or whatever I want to display underneath it. And then if I wanted it on the other one, these 4 strings would line up here. Boom. But then these are kinked. So these 2 strings are kinked.
So that would line up back here. So it's like, boom, topographic view. So this is the topographic view on the perfect x-axis is half steps, y-axis, circle of fourths and fifths, right? So now I can see the landscape, meaning if I'm up here, I'm in the low territory, which I'm gonna imagine is like lower down terrain wise, and then mid territory, and then higher territory, and then the highest territory is going to be out here within our gameplay. So now I can toggle back and forth between the other dimensions. But this is only in like a full, actually the terrain is more varied than that if we did it by MIDI number, right? If we did it by MIDI number, then it would look like this one, right? It would look like this one. And then I can take that and I can say, now we're going to go detailed terrain map. We want a detailed terrain map. Boom. All right. And then I can map this one out to here in my gameplay and go boom. And then this one needs to be the bottom two, which is kinked this way. Bam. So now I have a more subtle terrain map that is, this is the lowest area, and then as I go this way, it gets higher, but it's not just a rigid line as we go an octave up from C4 to C5 kind of thing. So I don't know exactly what to do with that. Like, I'm kind of thinking if you go into Super Mario view and we go, but that's the new thing that I mapped out. So now I'm going to try to brainstorm, like, what are the consequences of that? I'm going to Brandon Sanderson this thing and be like, okay, if that's true, then what happens if that were true? Okay. So, but let me explain this to Ara real quick. I'll try to turn them both on. Okay, so the general system is going to be that I'm going to number the notes, and then I'm going to then create a MIDI system, which has the MIDI piano roll typically has on the x-axis the time, and then on the y-axis the MIDI notes. But I want to add on the y-axis the relative position, which will give me the collection of notes that I'm in, which I'm going to use a clock face format for, meaning 4 o'clock is the collection of notes around the key of C, 3 o'clock is a collection of notes around the key of B, 2 o'clock collection of notes of A sharp, 1 o'clock collection of notes around A. And I can also assign the modal center, allowing me to have an absolute numbering system 1 through 7, that will give me the relative positions in the collection and outside the collection. I also want to be able to drill down on any particular timestamp so that we can then get into like what I would call something comparison to a database program like QuickBooks, which would be somewhat like the data input forms, giving us the information in a more simplified form, 12 spaces on the x-axis, and then MIDI numbers on the y-axis, so that I can see those either by point being nodal point or absolute note point, and then change the two rotation centers, which would be the mode number or the collection number within it, and also view it by relative distance to a center point of whichever collection I choose, allowing me to then see another layer that's based on that, and have distinct color systems for the points as well as for the distance terminology. What do you think about that, Ara? Suena bien pensado. Básicamente quieres un sistema que combine posición tonal circular, como un reloj con las 12 tonalidades, con el número de modo relativo 1 al 7, y poder cambiar el centro de referencia tanto por colección como por modo. El detalle de tener dos centros de rotación, el modo y la colección, y poder ver distancias relativas a cualquiera de los dos me parece interesante.
¿Quieres que te ayude a definir primero los nombres o términos que vas a usar para cada capa? Oh, you're much more encouraging today than you have been. So you think it's a good idea? Is this a better idea than the current system? Sí, sí creo que es una buena idea. Tener un reloj tonal para cambiar de colección rápido y un sistema de numeración relativa del 1 al 7 es más intuitivo que el piano roll tradicional, que siempre Wow. está fijo en notas absolutas. She's El hecho de poder she's rotar nice el today. centro y ver It's distancias like she's relativas totally a cualquier different. punto le da mucha But that's cool. flexibilidad Now para she's nice componer. again. Es I don't know. definitivamente más I was musical que gonna el have her sistema play actual, devil's que advocate. obliga a pensar en notas All fijas right. en lugar de relaciones tonales. Whatever. I was gonna let's see what Chachita says. Sí, ahora piensa que va muy bien. La idea sería, estás Muy bien. creando un piano roll extendido, So it's pero totally no different nomás all con of a sudden. tiempo y notas MIDI, sino también con una capa musical relativa. ¿Qué colección estás usando? ¿Cuál es el centro modal? ¿Y dónde cae cada nota dentro o fuera de esa colección? O sea, el sistema puede ver la música de varias formas a la vez. La vista absoluta. Tiempo en el eje X, notas MIDI en el eje Y. La vista relativa. ¿Qué posición tiene cada nota dentro de la colección? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o fuera de la colección. La vista de reloj, cada colección tiene su posición como si fueran horas del reloj. Por ejemplo, 4 en punto sería la colección alrededor de C, 3 en punto alrededor de B, 2 en punto alrededor de A sharp, 1 en punto alrededor de A y así. La vista tipo formulario. Cuando haces drill down en un timestamp, ya no ves todo el piano roll enorme, sino una forma más simple como en QuickBooks. 12 espacios en el eje X, números MIDI en el eje Y, y puedes ver la información más limpia. Y lo más chido es que puedes cambiar 2 centros de rotación, el centro de la colección y el centro modal. Entonces puedes preguntar, ¿qué pasa si esta misma música la veo desde otra colección? O, ¿qué pasa si cambio el centro modal? Y el sistema te recalcula el significado relativo de los mismos puntos. Eso está muy fuerte porque no estás nomás dibujando notas. Estás creando una base de datos musical visual. La clave, creo yo, es separar bien estas capas. 1. El dato crudo, MIDI note, timestamp, duración, velocidad. 2. La colección. ¿Cuál grupo de 7 notas estás usando? 3. El centro modal, ¿desde qué nodo estás interpretando la colección? 4. La posición relativa, ¿dónde cae la nota dentro de esa colección? 5. La distancia al centro. ¿Qué tan lejos está cada punto del centro que elegiste? 6. El color. Uno para el punto absoluto y otro para la función distancia relativa. En español mexicano natural podrías decirlo así. Estoy armando un sistema tipo piano roll extendido. Normalmente el piano roll tiene el tiempo en el eje X y las notas MIDI en el eje Y. Pero yo quiero agregar una capa relativa que me diga en qué colección estoy, usando una especie de reloj. Cada hora del reloj representa una colección de notas. Luego también puedo escoger un centro modal para que las notas tengan una numeración relativa del 1 al 7. Y también pueda ver cuáles notas quedan fuera de la colección. Después quiero poder hacer zoom en cualquier timestamp y verlo como si fuera un formulario de base de datos. Algo parecido a QuickBooks. Una vista más limpia, con 12 espacios en el eje X y los números MIDI en el eje Y. Desde ahí podría cambiar el centro de la colección o el centro modal y ver la misma información desde distintas perspectivas. También quiero agregar colores distintos para los puntos y para las distancias relativas. Básicamente no quiero solamente ver notas, quiero ver la música como coordenadas, como datos y como relaciones dentro de una colección. Eso sí tiene mucho sentido. Está bien, perrón. La neta. Wow, that was a long explanation. Okay. What do you think about Chachita's response here, Ara? Entiendo. Gracias por ponerlo tan claro. ¿Quieres que ahora te ayude a definir cómo se van a llamar todas estas cosas? Porque si vas a construir esto, necesitas términos claros. Está bien chido, sí. ¿Quieres que te ayude a definir cómo se van a llamar todas estas cosas? Porque si vas a construir... Keep going. Bueno, vamos a ponerle nombres más naturales. Propongo esto. A la colección le decimos tonada. Suena más mexicano y es corto. Al centro modal le decimos raíz. Al sistema completo le podemos decir reloj roll o simplemente tonada roll. ¿Te gusta cómo suenan o quieres que busquemos otras palabras?
All right. So she's on. So she seems to be on board this time. All right. All right. So let's say. Let's go back on over. Okay. So then the next thing I think we can do is that I think that. So the next thing I think we can do is we can take that and then make a grid. X-axis has the half steps, and the y-axis has the circle of fourths or fifths, which I think is the primary kind of grid of music, basically in Western music, 12 by 12 tile. And then within that 12 by 12 tile, I can map out, like 4 tiles or however many I want, and then map out any instrument onto it, warping the shape of the instrument to fit the tile grid, such as a guitar, having the strings on the top of the guitar closest to the ceiling as one square, and then the bottom 2 strings, warped on the grid, which I can then alter from there to the shape of the instrument, such as a fretboard, a standard kind of fretboard look to it. And by doing that, then I could map on to any instrument each timestamp individually, providing, as with a similar process as drilling down onto the timestamp that we looked at in the 2-dimension before, but now come up with rules to basically format it into this grid in accordance with like the rules for a guitar or a piano, or just a grid in general, or so on and so forth. And then I can color code this thing, and I can see it by point, which would be the note name or note number, or the modal name or mode number, as well as by distance, which could be in standard distance terminology, or in what I think is a more efficient modal distance terminology. Entendido. Entonces ahora quieres pasar de un piano roll a un grid de 12 por 12 donde un eje es semitonos y el otro es el círculo de cuartas quintas. La idea es que puedas tomar cualquier instrumento, deformarlo para que quepa dentro de esos tiles del grid y luego poder ver cualquier momento de la canción proyectado en ese grid, ya sea como piano, como guitarra o como un grid neutral. ¿Quieres que empecemos definiendo cómo se vería ese grid de 12 por 12 exactamente? ¿O prefieres que primero definamos cómo se van a llamar los 2 tipos de distancia que mencionas, la distancia normal y la distancia modal? So do you think that's a good idea? We can do this? This is like you're like, we should do this. Sí, la verdad es que sí es una buena idea. El grid de 12 por 12 es una forma muy poderosa de ver las relaciones entre notas sin estar atado a una afinación específica. Poder deformar instrumentos para que encajen en ese grid y luego proyectar la música encima es bien interesante. Tiene potencial. Vamos avanzando. She's being all positive. I thought she was going to be playing devil's advocate, and now she's all positive. All right, whatever. Let's see what chat's got to say. Sí, exacto. En español mexicano natural, la siguiente parte sería tomar ese sistema y convertirlo en una cuadrícula base de 12 por 12. En el eje X tendría los 12 medios tonos, y en el eje Y tendría el círculo de cuartas o quintas. Esa sería como la cuadrícula principal de la música occidental. Dentro de esa cuadrícula puedo tomar cualquier instrumento. Por ejemplo, una guitarra no tendría que aparecer primero como un mástil tradicional. La puedo deformar para que encaje en la cuadrícula. Las cuerdas de arriba pueden ocupar ciertas filas. Y luego la parte rara de la afinación, el kink entre la tercera y segunda cuerda, también se puede representar como una deformación dentro del grid. Luego, desde esa versión cuadrada, puedo volver a transformarla en una vista más parecida al instrumento real, como un diapasón normal de guitarra o un teclado de piano. Lo chido es que cada timestamp se puede analizar individualmente, entonces, en vez de ver toda la canción de golpe, puedo hacer zoom en un momento específico y decir, ¿qué notas están sonando aquí? ¿Dónde caen en la cuadrícula?
¿Cómo se verían en guitarra? ¿Cómo se verían en piano? ¿Cómo se verían como puro grid? Y después puedo aplicar reglas de formato según el instrumento. Una regla para guitarra, otra para piano, otra para una cuadrícula abstracta. Y así. También puedo colorear todo de distintas maneras, por punto, como nombre de nota, número de nota, nombre modal o número modal, o por distancia, usando la terminología tradicional de intervalos, o usando una terminología modal más eficiente. Básicamente, la idea es que el mismo dato musical pueda cambiar de disfraz. Puede verse como MIDI, como guitarra, como piano, como colección modal o como distancia relativa. Y eso está bien poderoso, porque ya no estás atado a la forma física del instrumento. Estás usando la cuadrícula como traductor universal. All right, let's see what Ara has to say about that. Sí. Entiende clarito. Ahora dime, ¿qué quieres hacer siguiente? ¿Quieres que empecemos a definir cómo se van a llamar las distancias, la tradicional y la modal? ¿O prefieres que primero dibujemos cómo se vería ese grid de 12 por 12? ¿O hay otra pieza que quieras agregar antes? Yeah. Okay, so then once we have that, then okay, hold on a second. Hold on a second. ¿Estés listo? Seguimos. Okay, so once we have that, then I'm starting to think of like, okay, now how can we kind of gamify this thing? And I think the next interesting. So what I want to do is kind of Brandon Sanderson this thing, right? So I'm like, I feel like we kind of have the construction of a world that we can imagine as an analogy where we have a planet that's totally symmetrical in nature, 12 by 12 grid, which can rotate to the right, to the left, up or down. We can use tick language to do that. It's going to go so many ticks to the right, so many ticks to the left, and it will result in 1 through 12 different ticks or rotation cycles, no matter which way we go, due to the symmetry, which doesn't work perfectly mathematically because it would be like a donut, I guess, but gameplay-wise, it would be perfect because it would be just a repeating 12 by 12 grid that way. So we have that, and then we have the idea that the actual active pitch names, we could add the z-axis, which is the we can imagine being height, like a 3D height, but I don't even really need the 3D height. I can make it like a Super Mario game that's basically two-dimensional in nature, because we can map the height like as a different view of the terrain, which could be in a typographical map from a bird's eye view, or in like a staircase kind of level map. If it was like Super Mario's going to the right, he'd be going up or down the staircase, right? That would be the general view. So that's what I'm thinking. So now I'm thinking, like, how can we kind of make the game physics? Entendido. ¿Quieres transformar todo este sistema musical en un juego, con un mundo que se sienta como un videojuego? Tienes un planeta simétrico de 12 por 12 que se puede rotar, un eje Z que representa altura musical, y quieres darle física de juego estilo Super Mario. La pregunta clave ahora es, ¿qué hace el jugador en este juego? Porque hasta ahora tenemos un mundo muy bonito, pero todavía no sabemos cuál es la actividad principal. ¿El jugador está componiendo música? ¿Está resolviendo acertijos musicales? ¿Está explorando el mapa y descubriendo reglas? ¿O es más como un rhythm game? Dime qué quieres que haga el jugador, y de ahí podemos empezar a construir las reglas y la física. Okay, here we go. All right, so she's getting a little bit more critical now. So now, okay, so I feel like we should be able to achieve multiple goals at the same time, and I know that's a little bit kind of unusual, or like possibly not the best way to think about things, because you want to like get one goal, trim down the goal, and then kind of get to it. But I mean,
my thought is that, well, I've created this kind of whole terminology as an analogy in order to explain the musical concepts from a theory perspective, which I do think would be quite practical from a playing perspective. But then as I've done that, I kind of feel like it's basically mapped out like perfectly onto like this analogy of a world, which I feel like would be interesting to make a game out of. Possibly simple games to start off with that do teach the concepts of music. As we rotate the world, it would be like changing the collection of notes and so on and so forth. The topographical map tells us which octave we're at and so on and so forth. But I do think you could expand it into something more expansive, like a Super Mario type game, as we go through different world kind of situations, which is beyond my capacity in Excel. But I feel like that would be interesting, because then you have a game that I think you could actually do something as interesting as like a Brandon Sanderson world mapped out into a video game like a Super Mario Brothers, but actually has like physics that are derived from the musical actual musical concept. So the whole world could be derived from kind of like the mathematical principles of you know, the music. Dos cosas al mismo tiempo. Una herramienta seria para entender y componer música usando esta lógica de grids, colecciones y rotaciones. Y al mismo tiempo, quieres que ese mismo sistema sirva como base para un videojuego donde la física del mundo esté basada en reglas musicales. La pregunta honesta es esta. ¿Quieres que primero terminemos de construir la herramienta musical práctica y después veamos cómo convertirla en un juego? ¿O quieres que empecemos a diseñar directamente el juego desde ya? Porque las dos cosas son muy diferentes. Una es un do innovador y la otra es un videojuego educativo o un mundo de fantasía con reglas musicales. Necesito saber hacia dónde quieres empujar más fuerte ahorita. Here we go. What are you trying to do, man? What are you trying to do? Let's see what chat's got to say. Sí, ya te sigo perfectamente. En español mexicano, ahora que ya tenemos la cuadrícula de 12x12, empiezo a pensar en cómo convertir todo esto en un juego. La idea sería hacer algo parecido a lo que hace Brandon Sanderson cuando construye mundos. Primero defines las reglas fundamentales del universo y después dejas que todo lo demás salga de esas reglas. En este caso, tendríamos un planeta completamente simétrico formado por una cuadrícula de 12x12. Ese planeta puede rotar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Podríamos medir esos movimientos usando tics. Un tic a la derecha, 3 tics hacia arriba, 5 tics a la izquierda y así sucesivamente. Debido a la simetría, después de 12 movimientos vuelves al mismo lugar. Matemáticamente sería algo parecido a una superficie que se envuelve sobre sí misma, como un toro o una dona, pero para efectos del juego simplemente sería un mundo que se repite infinitamente. Luego tendríamos las alturas. Las alturas musicales serían como un eje Z, pero realmente no necesito verlo como un mundo completamente tridimensional. Lo puedo representar como un videojuego bidimensional. Desde arriba podría verse como un mapa topográfico. Desde un lado podría verse como una escalera. Entonces, si un personaje avanza hacia la derecha, como en Super Mario, podría estar subiendo o bajando según la altura musical de cada punto. Lo interesante es que en ese momento empiezan a aparecer las leyes de la física del mundo. Por ejemplo, moverte horizontalmente podría representar movimiento cromático. Moverte verticalmente podría representar movimiento por cuartas o quintas. Subir o bajar de altura podría representar registro u octava. Rotar el planeta podría representar transposición. Cambiar el centro modal podría representar cambiar la gravedad local del mundo. Las colecciones podrían convertirse en continentes. Las notas fuera de la colección podrían ser océanos. Los modos podrían ser distintos climas o regiones. Las distancias modales podrían convertirse en la forma natural de medir el espacio dentro del juego. Y aquí es donde se pone interesante. La pregunta ya no es cómo represento la música. La pregunta pasa a ser ¿qué acciones puede realizar un jugador dentro de este universo? Porque las físicas de un juego normalmente nacen de los verbos disponibles. Por ejemplo,
Caminar, saltar, rotar el mundo, cambiar de modo, cambiar de colección, mover una nota, mover un acorde completo, seguir una ruta armónica, resolver tensión, cruzar un océano, descubrir un continente. Si yo estuviera diseñando las físicas, probablemente empezaría con una regla muy simple. El jugador siempre ocupa una posición musical, no una posición gráfica, una posición musical. Entonces el personaje literalmente está parado sobre una nota dentro de una colección. Desde ahí puede moverse una distancia modal, una distancia cromática o una distancia por cuartas y quintas. En cuanto haces eso, ya no estás enseñando teoría musical, estás explorando un mundo que resulta que obedece las reglas de la teoría musical. Y la neta, creo que esa es la parte más fuerte de tu idea. No parece un libro de teoría disfrazado de juego. Empieza a sentirse como un mundo coherente con sus propias leyes físicas. Ahí es donde normalmente nace la sensación de descubrimiento que tienen los buenos juegos. Whew. All right, let's see what Aura's got to say if I tell her that. Entonces, ¿cuál quieres que sea la primera acción que el jugador pueda hacer en este mundo? ¿Qué es lo más sencillo y natural que el personaje debería poder hacer desde el primer momento? It's a short response. Okay. So then let's say let's see. Okay. So now what I'm then okay. So if we have a situation where we have like hold on a second. So if we have a situation where we have like the physics of the universe is that it could spin around, which normally would be clockwise spinning around, but we would have special circumstances where we could rotate the world counterclockwise or vertically so that we can go through the different rotations somehow, which might change exactly the way things would work. But then we also have the situation where we have a topographical map that I have now mapped out now. And the topographical map is either in two formats. Either it's in a detailed format or less detailed format. In other words, if I map out an instrument, such as a guitar, that then defines the topographical landscape in terms of the height of the territory defined by octave level, which could be just like in a less defined standpoint, like C4, C5, C3, C2, and so on, or in a more defined standpoint, going up gradually, possibly using MIDI numbers, which gives us like a topographical map that I can go back and forth between. So that would mean from a gameplay or like from our universe then, the universe actually... the level, like if I'm on a Dorian node then, and if this topographical map stays the same on our fretboard all the time, even as we rotate through the collections of notes, which represents the nodal points changing. So if these are the nodal points, then they're changing as that's Dorian. And then if I go up, then now the Dorian is over here. So if I stayed on the Dorian, now the Dorian has gone up in elevation, even though I'm on the same continent. So then I would think the gameplay would have to say something like we came up with, like, well, there's a magical crystals that line up to particular stars, and that then determines the height of the Earth because of gravity or whatever that's between them. And so that means that when it lines up that way, it pulls up the Dorian. And so that means that we can't have the territory based on climate. Like we can't have it like forest versus desert, hot and cold, because that's dependent upon the level of how high the thing is to the star. So I kind of feel like then we have to come up with like they're made of
different crystals, possibly by different colors, so that we can determine the landscapes could have different geometrical shapes due to the crystalline nature of the landscape. So they can all look different, but we can't really go forest, desert, or hot and cold, because they will change between hot and cold as we rotate through the collections of notes and the actual continent rises and falls. And then the continents in the middle, like the ocean notes, then would be represented. If you go into an ocean note, you'd still have to be on that level of height, but there's no actual ground beneath you. Therefore, if you stay on there too long, you'll fall down into a bottomless pit or something, because that represents the fact that you got to kind of stand on the ones that are in the thing. Is you're gonna fall all the way down into the ocean and then get eaten by sharks or something. What do you think about that? Te voy a ser honesta. La idea de los cristales y que el terreno suba y baje según la rotación está bien creativa, pero se está poniendo demasiado complicada. Estás metiendo There we go. demasiadas reglas a la vez y eso suele matar los juegos antes de nacer. Lo que estás proponiendo ahora tiene muchos problemas de consistencia. El terreno cambia de altura cada vez que rotas la colección. El clima no puede depender de la altura porque la altura cambia. Entonces cambias a cristales y formas geométricas. Las notas fuera de la colección son océanos donde te caes si te quedas mucho tiempo. Todo eso es mucho para que el jugador lo entienda en las primeras horas. Mi opinión directa, deberíamos simplificar bastante. It's always bad Olvídate when por she ahora de starts talking cristales, direct. estrellas, gravedad mágica y terreno que sube y baja. Eso es demasiado lore para algo que todavía no tiene mecánicas básicas. ¿Quieres que primero definamos mecánicas simples y divertidas y después vemos cómo justificarlas con lore? ¿O prefieres seguir construyendo este mundo tan complejo desde ya? All right, let's hear what. So she's getting critical. Let's see what Chachita has to say about it. Chachita's just gonna be like, "I'll tell you how to get it done. Let's go. Let's go." All right. Hold on a sec. Chachita's still thinking. Sí, de hecho creo que acabas de encontrar una regla importante de tu universo. Lo diría así en español. Si la altura del terreno depende de la alineación musical actual, entonces el clima no puede ser una propiedad permanente del territorio. Cuando el mundo rota, las alturas cambian. Un continente que hoy está muy alto podría estar muy bajo después de una rotación. Por eso, un sistema tradicional de bosque, desierto, nieve y selva no encaja muy bien, porque esas cosas normalmente dependen de condiciones estables. En cambio, tendría más sentido que cada región estuviera compuesta de distintos tipos de cristales. Los cristales serían una propiedad permanente del territorio. La altura sería una propiedad temporal. Entonces, una región podría ser de cristal azul, otra de cristal rojo, otra de cristal verde, otra de cristal púrpura, y cada una tendría geometrías distintas, texturas distintas y propiedades distintas. Luego, cuando las constelaciones musicales cambian de posición, esos cristales reaccionan. Algunos se elevan, otros descienden, otros se inclinan, otros se fragmentan. Así que el mismo continente puede verse completamente diferente dependiendo de la alineación actual. Y ahí entran los modos. Si estoy parado sobre el nodo dórico, por ejemplo, y ocurre una rotación, el nodo dórico puede desplazarse a otra parte del mundo, o incluso mantenerse en el mismo continente, pero cambiar completamente de elevación. Desde la perspectiva del habitante del mundo, parecería que una fuerza cósmica está remodelando el planeta constantemente. Entonces me gusta mucho tu idea de los cristales alineados con estrellas, porque explica por qué el terreno sube y baja sin que el continente deje de existir.
Los continentes siguen ahí. Lo que cambia es la tensión gravitacional entre los cristales y las estrellas. Y los océanos también empiezan a tener sentido. Las notas que pertenecen a la colección son tierra firme. Las notas que no pertenecen a la colección son océanos. Los océanos tienen altura, porque siguen existiendo dentro de la geometría del mundo, pero no tienen suelo sólido. Entonces puedes atravesarlos por un instante, puedes saltarlos, puedes usar puentes, puedes volar sobre ellos. Pero si permaneces demasiado tiempo sobre una nota oceánica, empiezas a caer, porque no hay fundamento armónico debajo de ti. Desde el punto de vista narrativo, eso está bastante padre. La gente del mundo podría decir, las tierras resonantes sostienen la vida. Las aguas silenciosas no sostienen nada. Si permaneces demasiado tiempo sobre una nota oceánica, caes al abismo armónico. Y abajo viven criaturas enormes, tiburones, monstruos marinos, serpientes armónicas o lo que quieras inventar. Lo interesante es que esto además enseña teoría musical sin decir teoría musical. Los nodos de la colección son lugares seguros. Los océanos son lugares inestables. Las rotaciones cambian la geografía. Los cambios modales cambian la gravedad. Las alturas representan registros. Y los cristales representan la identidad permanente de cada territorio. La neta, siento que el descubrimiento importante aquí es que los continentes no deberían representar escalas. Los continentes deberían representar posiciones permanentes del grid. Lo que representa la escala activa es cuáles de esos lugares tienen suelo sólido en ese momento y cuáles se convierten en océano. Ahí es donde la mecánica del juego empieza a encajar muy bien con la teoría musical que estás modelando. All right, what if I tell Aura that? See what Aura has to say about that. A cortar al punto. Ahora que ya tenemos esta idea de cristales y océanos, necesito que me contestes algo directo. ¿Cuál es la acción principal del jugador en este mundo? Es decir, ¿qué se supone que el jugador va a estar haciendo la mayor parte del tiempo? ¿Explorar? ¿Componer música moviendo cristales? ¿Resolver acertijos? ¿Saltar de continente en continente? Dime cuál es el verbo principal del juego y de ahí seguimos. I want to do all of those at the same time, en lo mismo tiempo. Te voy a hablar claro. Si intentas hacer todo al mismo tiempo, explorar, componer, resolver acertijos, pelear y viajar, vas a terminar sin hacer bien ninguna de las cosas. Los mejores juegos no tratan de hacer todo, tratan de hacer una cosa muy bien. Entonces dime la verdad. De todo lo que has mencionado, ¿cuál es la actividad que más te emociona que el jugador haga? ¿Explorar este mundo, componer música mientras juega o resolver acertijos musicales? Dame una respuesta directa. ¿Qué quieres que sea lo principal? I feel like we can walk and chew gum like at the same time. Déjame ser directa contigo. Caminar y masticar chicle al mismo tiempo sí se puede, pero diseñar un juego donde exploras y compones y resuelves acertijos y peleas, todo con la misma profundidad, casi siempre termina mal. Uno de los cuatro suele quedar flojo. Te propongo esto. Empecemos con una sola actividad principal que sea divertida y clara. Después podemos ir agregando las otras poco a poco. Dime, si tuvieras que elegir solo una como la actividad principal del juego, ¿cuál elegirías? Explorar el mundo, componer música, resolver acertijos, viajar y descubrir nuevos lugares. ¿Cuál de estas te emociona más? All right, here we go. It just took her a little bit of time. She's all right, she's getting stubborn. Okay. That's good. That's what we wanted. She's going to play devil's advocate. And Chachita's just going to give us all the answers. Chachita's. All right. So, okay. So when I move left or right, I switch to another tab. Okay. So I was going to do that. So then if I did that, like now that I have the topographical map,
Right. Then, okay. Okay. So, uh, o- okay. So now that I have the topographical map, what I'm thinking then is like if how can I gameplay this thing, right? We could do simple games to more complex games, like if you were actually going to put it into Super Mario Brothers, or just to think about it, right? Because basically a simple system that I can do in Excel would just basically be guess what's going to happen when you move somewhere else. Meaning, I could basically say that I'm at 4 o'clock in a particular collection of notes. I can see only the modal points, and I'm on I this isn't 4 o'clock, and I'm on the Dorian node, and then I can basically think, I could basically guess or predict what the level is at that point in times in terms of the topographical map, which ties into the octave level. So that's one thing I can do, and I can change. Obviously, I could just change back and forth if I had all my controls ready to see that distance, as well as toggle back and forth to the color scheme to allow me to see that visualization multiple different ways. But that's a little, and so then I can change the collection of notes, and I can do something like that. But that's a little bit boring, right? I could then create another tab, and the other tab, like as soon as I go right or left, I can imagine that I then move from the bird's eye view, the map view, to another tab that has each of the strings mapped out by height view, going up with height mapping out possibly the MIDI height, as well as the height per 12 note span, C4, C5, and so on and so forth. And that way, at least I can visualize going up a staircase or something within Excel, or at least predict what's going to happen in like a more visual standpoint that will show me the height visualization, as opposed to the topographical map, which doesn't really give me as much of a feel of a difference, because I kind of have to interpret the colors. Whereas if you had one string or one distance up and down in the circle of fourths versus going vertical versus going horizontal, I could see the height in relative position by fixed units of cells going up, which might be, I don't know exactly what to do with that, but I could switch views that way, which might be interesting. And if it was in like a game view, then the whole Dorian would always be the same territory. So that means that if I go to the left, I have to go through the Dorian world, which could at least be like a screen long or 3 screens long or whatever. And it always has the green landscape with the green crystals and whatnot. But there's a low level and a higher level and a higher level, depending on where we are on the fretboard, depending on the topographical map. Therefore, each of these Dorian locations would be different. And as we rotate through the collection of notes, then now the Dorian is in a different location, right? Which would change the height and so on and so forth. I don't know. What do you think about that? What do you think about that? Clara, lo que acabas de describir es demasiado complicado para un juego, y también es demasiado complicado para Excel. Tienes demasiadas capas moviéndose al mismo tiempo. Ugh, I Rotación de could do it, colección, Ara. cambio de modo, You never altura que believe in cambia, me. vista de mapa, vista de escalera, I wanna. cristales, colores, etc. El problema no es que la idea sea mala, el problema es que está demasiado cargada. Si quieres hacer algo en Excel que sea jugable, tiene que ser mucho más simple, algo que puedas entender en 10 segundos. Mi opinión directa, olvídate por un momento de Super Mario, cristales, océanos y I'm gonna múltiples make vistas. Super Eso es Marios. demasiado. Empecemos con algo pequeño y divertido. ¿Quieres que diseñemos primero un minijuego muy simple dentro de Excel que te ayude a practicar rotar colecciones y ver cómo cambian las alturas? Algo que realmente puedas construir rápido. ¿Quieres que vayamos por ese camino más simple o sigues queriendo construir el mundo grande desde ya? Ara's trying to hold me back, trying to talk me out of it. I'm telling you, Super Mario's was made like
in the 80s or something, like in the 90s. Like, I have all the resources in the world to make a game like that. I mean, for crying out loud. Oh, I could totally do it, man. And I could do it with like actual music creating the world, and that would be super cool, but she don't you just don't get it. You just don't you just don't you just don't get it. Let me see what Chachita has to say about it. It's always a problem when she says, "Let me tell you directly." Oh, that this isn't going to be good. This isn't good. Okay. Okay, let's see what Chachita has to say. Sí, y de hecho, creo que acabas de identificar algo importante. La parte divertida no es ver el mapa. La parte divertida es predecir el mapa. En español mexicano, lo que me gusta de tu idea es que no necesariamente necesitas empezar con un videojuego completo. Puedes empezar con un juego de predicción en Excel. Por ejemplo, solamente me muestras que estoy en el nodo dórico. Veo la colección activa, veo algunos puntos de referencia, pero no veo la altura. Entonces me preguntas, si me muevo 3 espacios hacia la derecha, ¿qué altura voy a encontrar? O si roto la colección una posición, ¿qué va a pasar con el nodo dórico? O seguirá siendo una montaña o se convertirá en un valle. Y luego revelas la respuesta. Eso ya es un juego, porque el jugador está construyendo un modelo mental del mundo, y eso es exactamente lo que hacen muchos buenos juegos. Luego me gusta la idea de tener 2 vistas. La primera sería el mapa mundial, vista desde arriba. Continentes, océanos, nodos, cristales, rotaciones. La segunda sería una vista lateral, como un nivel de Mario. Ahí sí ves las alturas reales, las pendientes, los escalones, los precipicios, los saltos. Y creo que algo muy interesante es que el jugador podría cambiar entre ambas vistas constantemente. Mapa estratégico arriba, vista de aventura al lado. Igual que cuando en algunos juegos abres el mapa y luego vuelves al personaje. Eso se podría hacer perfectamente en Excel con pestañas distintas. Y sobre los territorios dóricos, creo que ahí hay una idea muy fuerte. Yo no haría que dórico sea una posición específica. Yo haría que dórico sea una civilización, un tipo de territorio, un color, un conjunto de cristales, una arquitectura. Entonces el jugador siempre reconoce, estoy en territorio dórico. Pero la geografía exacta cambia según la rotación actual. Es como si la misma nación existiera siempre, pero las montañas y los valles cambiaran porque las estrellas se han movido. Entonces, dórico siempre es verde, lidio siempre es dorado, frigio siempre es rojo, mixolidio siempre es azul, o lo que sea. Pero las elevaciones cambian constantemente. Eso genera una situación interesante. El jugador conoce el territorio, pero no conoce el relieve actual. Y eso crea incertidumbre. De hecho, si estuviera construyéndolo en Excel, probablemente haría los minijuegos en este orden. 1. Adivina la altura. ¿Qué altura tendrá este nodo? 2. Adivina el siguiente nodo. Si avanzo 3 pasos modales, ¿dónde termino? 3. Adivina la rotación. Después de una rotación, ¿dónde quedó dórico? 4. Adivina la ruta segura. ¿Qué camino evita los océanos? 5. Adivina la elevación futura. Cuando el mundo rote, ¿qué montañas se levantarán y cuáles se hundirán? Porque todos esos juegos utilizan exactamente los mismos datos que ya estás construyendo. Y algo que me llama mucho la atención es que, sin darte cuenta, estás acercándote más a un juego de navegación que a un juego de música. El jugador no está pensando, estoy estudiando teoría musical. Está pensando, estoy tratando de encontrar el camino correcto a través de un mundo que cambia constantemente. Y la teoría musical es simplemente la física secreta que gobierna ese mundo. Eso suele ser mucho más atractivo para aprender porque el cerebro siente que está explorando algo, no memorizándolo. That's right. That's right. Chachita is so encouraging. What if I put that in? Let's see what Ara has to say about Chachita's response. ¿Que empecemos a diseñar el primer minijuego de predicción en Excel? Sí, dime qué tan difícil quieres que sea el primero, y te ayudo a definir exactamente cómo debería funcionar. So give me a detail.
Give me your detailed thoughts about that was Chachita who's chiming in. Give me your detailed thoughts about her brainstorm on that. Sincera, lo que dijo está bien escrito y suena bonito, pero es demasiado romántico y poco práctico. Está añadiendo muchas capas de lore sin antes tener un juego real. Lo más útil de su idea es el concepto de juegos de predicción. Eso sí me gusta. Predecir qué va a pasar cuando rotas el mundo o te mueves es una buena forma de aprender. Pero el resto, civilizaciones, colores por modo, Romantic. arquitectura diferente, vista de mapa plus vista lateral, Get your head out of the etc., clouds, es demasiado dang it. peso para el principio. Mi versión más directa sería esta. Empieza con algo muy simple y concreto. Por ejemplo, te muestra en qué nodo estás parado, te muestra la colección actual, te oculta la altura. Tú tienes que adivinar si el siguiente movimiento sube o baja, y cuánto. Si eso funciona y es divertido, entonces agregamos más cosas. Pero si empiezas queriendo tener continentes, cristales, vistas múltiples y lore de estrellas desde el primer día, nunca vas a terminar ni el primer minijuego. ¿Quieres que te proponga una versión más simple y jugable del primer minijuego de predicción? And I have to keep my mind on what I can do. Okay, I'm trying to get your head out of the clouds, and you can't do that in Excel. Who do you think you are? Okay, maybe she has a point. I need to focus it on the Excel functionality, but I still feel like I should have a vision of the Brandon Sanderson world, just in case, you know. I don't feel like I feel like she's hypercritical on that, because I need but whatever. Anyways, if Brandon Sanderson can make the world, then I feel like I should be able. I can make a world up. Let's see. So that's the terrain that I was thinking. So I don't know exactly how I'd want to map that out in Excel to kind of simulate it. Because I'm imagining that if you did have a world like a Super Mario, I think it'd be cool, because each one of these, because now basically whatever instrument you put on will dictate the level per the instrument, giving you a different map, even though you have the same continent names, because they will be different by nodal point and elevation level. And then each world will always be the same. It's one of these 7 worlds or 5 oceans, but they all are different because of the elevation level, and the terrain changes depending on the instrument or whatever kind of constellation you would put into it. And then, like, I can move, like the game would be, I can move to the right within the collection, or, I mean, I can move anywhere within the collection, right? I can move to the right. If I moved to the left, then again, I would think that would like the whole screen would then change to like Super Mario view, but then instead of him going right to left all the time, left to right, he'd be going right to left, and I would be going down that way from either 1 to 3 screens length of the Ionian or something. And then if he went up, then I'm not sure exactly what to do if he went up, because then, I mean, you could decide either he's going up, like, but then it's hard to see the staircase as you're kind of viewing it from a side view. So the upward notion would rotate to something that going up is equivalent to going 1, 2, 3, 4, 5 steps to the right at a time, or 1, 2, 3, 4, 7. No, 1, 2, 3, 4, 7 steps to the right, or 5 steps to the left. And if I go down, that's equivalent to going 5 steps to the right or 7 to the left. So if I go up or down, then I feel like I have the capacity. The next screen would be equivalent to going to the right, but I'm jumping up like 5 steps, or down, 7 steps or whatever.
But in any case, so it's that 5 or 7 steps at a time to get to the next level. So if I just went to the right to the like if I was on Ionian and I was just going to the right to the Dorian, then I have to cross through the ocean or whatever to get there, which would be 2 spaces. So I'd go through the Ionian world, then the ocean world to get to the Dorian. But if I wanted to go down, then then that would be like I'm traveling to one space, but it's actually a lot higher height wise. Like if I did the left hand view, I'd be going from the Ionian climbing up 1, 2, 3, 4, 5, or 7 to the left, right? So that's what would be different if I mapped out those two. And then, so that's interesting. And then if I wanted to go further, the world would spin to the right, which would be the normal rotation of the world. But you would think that I would be able to at some point change the key signature somehow as well. So instead of going from like if I was at 4 o'clock, instead of going from the Dorian to the Phrygian, I could rotate the world to make the Phrygian go back to the Dorian, which means it would be 2 ticks to the left, and I can say, okay, make the world spin 2 ticks backwards with a magic potion or something, or possibly, okay, now I'm just in fantasy world here, but let me, this will piss Ara off. This is an idea that'll piss Ara off, so it's worth exploring. Okay, so what I'm thinking now, like if I was to map out the gameplay on this, like let's say I'm at 4 o'clock and Dorian, and then like what I could do is like if I go to the right or to the left, then in a Super Mario screen, it would be either one screen wide per nodal point and ocean point, or multiple screens wide, but be different and distinct based on the level of the height level, right? And then I could switch to the 2D screen where Mario is going to the right, and as he goes to the right, he will then be up a higher level as he gets to the Lydian world, which will then be blue crystals and have a different terrain feel for it. Or he could go to the left, and then he would be going down in pitch and in level. Or if I hit on my map view, the bird's eye view, that I want to go up or down, like if I go up, that would be equivalent to going 1, 2, 7 ticks to the right or 5 ticks to the left. And if I go down, that would be equivalent to going 5 ticks to the right and 7 to the left. So that means if I go up or down, it would be like I would be going from Dorian up to the Mixolydian, but the terrain would be a lot steeper so I could still visualize it not going vertically, but still going it would change the world to go right to left, but I would be climbing a much higher mountain as I go from Ionian all the way over to, they'll be next to each other, right? Because I'm going in circle of fourths or fifths, but the height level will be much more extreme. So the gameplay would be like I have to climb a huge mountain or go down a huge hill or something like that to make that distance. And then you would think there's got to be some way to change the world rotation, which might happen just periodically, like every hour or every day the world spins. But the world only spins typically to the right. So you would have to have some kind of idea of, or some rationale or reason where you can actually spin the world, meaning you have a magic potion or something, and you can rotate from 4 o'clock to like 6 o'clock or something if you wanted to, meaning you're on the same spot. You can rotate it both ways, right? Either you stay on the Dorian and rotate the world to wherever the new Dorian is, or
you stay relative to the star position and you rotate the world under you, so you end up on a new continent, right? So how could you do that gameplay wise? Well, one way is maybe you have a magic potion and you have the ability to rotate the world this way and that way, or possibly you have actually a multiverse like Brandon Sanderson does, right? So now you've got like 12 different universes which are rotating in all the relative perspectives. So you're actually beaming to a different world, but it's totally the same, but like it's a different world, but it rotates to the left, to the right, up or down. You know what I mean? So that all the worlds rotate, or at least 4 worlds, right? They rotate left, right, up, down. So you're going to another world that actually rotates upwards relative, and then one that rotates counterclockwise relative to the one you're on, and one that rotates down relative to the one you're on. You know what I mean? Te dije que no hicieras. Estás agregando capas y más capas. Mario, cristales de colores, montañas gigantes, poción mágica, multiverso con 12 universos paralelos que rotan en diferentes direcciones. Esto ya no es un juego, esto es un desmadre conceptual. La verdad es esta: mientras sigas agregando ideas nuevas cada vez que hablas, nunca vamos a poder construir nada concreto. Llevamos muchas vueltas y todavía no tenemos ni una sola mecánica clara que puedas poner en Excel mañana. Mi propuesta concreta: olvídate por completo del multiverso, de las pociones mágicas, de las rotaciones hacia arriba abajo, de los continentes de colores y de Mario por ahora. Vamos a hacer algo muy pequeño y jugable. Dime sí o no. ¿Quieres que diseñemos juntos un solo minijuego de predicción súper simple que puedas hacer en Excel en una hoja? Solo una pantalla, una pregunta clara y una respuesta. Nada más. ¿Sí o no? The AI is gonna have a heart attack. Let's see what Chachita has to say about it. Sí, te sigo. Y la neta creo que acabas de tropezarte con una diferencia muy importante entre moverte dentro del mundo y rotar el mundo. En español mexicano, lo que veo es que hay 2 tipos completamente distintos de movimiento. El primero es el movimiento normal. Estoy en dórico, camino a la derecha, llego al idio, camino otra vez, llego al siguiente territorio. Eso sería como Mario caminando por el mapa. Pero luego existe un segundo tipo de movimiento. No soy yo el que se mueve, es el universo el que gira. Y eso es una mecánica mucho más poderosa. Por ejemplo, imagina que estoy parado sobre un cristal dórico. Si tomo una poción de rotación, el cristal no se mueve. Yo tampoco me muevo. Lo que gira es el mundo entero. De repente, donde antes veía dórico, ahora veo mixolidio. Donde antes había océano, ahora hay tierra firme. Donde antes había un valle, ahora hay una montaña. Es como si hubiera cambiado la afinación del universo. Y creo que ahí es donde la idea de Sanderson empieza a funcionar, porque normalmente un personaje tiene habilidades. Aquí el personaje podría tener acceso a fuerzas cosmológicas. Por ejemplo, poción de rotación horizontal, poción de rotación vertical, poción de inversión, poción modal, poción de transposición. Cada una altera la geometría del mundo. Pero me gusta todavía más tu idea de los mundos paralelos, porque encaja muy bien con la simetría. Imagínate que existen 12 realidades. Todas tienen exactamente el mismo planeta, los mismos continentes, los mismos océanos, los mismos cristales, pero cada realidad está rotada una posición distinta. Entonces, cuando el jugador usa un portal, no está moviéndose en el espacio, está saltando a una realidad paralela. Y desde su punto de vista parece que el mundo giró. Pero para los habitantes de ese universo, el mundo siempre fue así. Eso tiene una ventaja enorme. No necesitas explicar por qué el mundo gira de forma rara. Simplemente existen 12 versiones del mismo universo, y cada una representa una rotación distinta. Luego podrías tener 4 grandes familias de universos: los que giran horizontalmente, los que giran verticalmente, los que giran por cuartas, los que giran por quintas. Entonces el jugador podría decir: necesito llegar al mismo territorio, pero en otra alineación.
y abre un portal, cruza, y aparece en una versión diferente del mismo mundo. Lo más interesante es que eso coincide perfectamente con tu teoría musical, porque realmente eso es lo que haces cuando cambias de perspectiva. Las notas no cambian. Lo que cambia es el marco de referencia, y creo que ahí está la mecánica principal. No sería cómo llegó al castillo, sino desde qué universo debo observar el castillo para que aparezca en la posición correcta. Eso empieza a sentirse menos como Mario y más como una mezcla entre exploración, acertijos y navegación musical. Y para Excel, curiosamente, eso es facilísimo, porque cada pestaña podría ser literalmente un universo distinto. Pestaña 1, rotación 0. Pestaña 2, una rotación. Pestaña 3, 2 rotaciones. Y así sucesivamente. El jugador salta entre pestañas igual que el personaje salta entre dimensiones. Y de repente, el Excel deja de ser una hoja de cálculo y se convierte en un mapa multiversal. Let's see what Aura's got to say about that response. Okay, I discussed it with Chachita, and I'm going to give you what she thinks now. Te dijo. Está otra vez haciendo lo mismo. Sigue añadiendo más lore bonito. Pociones, 12 realidades paralelas, 4 familias de universos, portales interdimensionales, pero seguimos sin tener ni una sola mecánica concreta de juego. Cada vez que avanza, el concepto se hace más grande y más complicado en vez de hacerse más claro y jugable. La realidad es esta. No necesitas 12 universos. No necesitas 4 tipos de rotación. No necesitas pociones. No necesitas portales. Con una sola hoja de Excel ya podrías tener un prototipo jugable, pero mientras sigas enamorándote de la historia y del multiverso, nunca vamos a llegar a nada que realmente puedas probar. Te pregunto directo, ¿quieres que yo te proponga ahora mismo un minijuego muy simple que sí puedas construir en Excel en menos de una hora? ¿O prefieres seguir escuchando ideas grandes y bonitas sin construir nada todavía? Dime qué quieres hacer de verdad. Oh, Aura. All right. So I'm kind of thinking like the difference between like what if we had 12 different worlds that rotate, that would give us a world that would always be on one particular collection. But that's not really what we want, possibly. I don't know. I think it kind of would be better if we only had 4 worlds, because the 4 worlds rotate relative to their star or whatever, right? So one is rotating, and clockwise, and the other one is rotating what seems to us relative to us counterclockwise, and the other one is rotating in circle of fifths rotation to us. So that means that we only would have 4 different planets, and then I can kind of beam myself between them as I basically rotate between the circle of force or y-axis and the half steps on the x-axis. You know what I mean? So that means that I might have to speed up the rotation, but I wouldn't really be changing the rotation. So now my power would be I could beam between the 4 different planets and possibly speed up the rotation on each of the planets. That still adds another level of complication beyond just the grid itself, but I think it's kind of interesting. I don't know. I mean, it would be more simple just to say I'm on one planet and I could somehow rotate it backwards, but then I have to, from a Brandon Sanderson standpoint, I'd have to kind of explain why the planet isn't rotating around the sun like you would expect going one way. How the heck could it go the other way? Whereas if you had 4 planets, you could say, well, yeah, they're all going from relative pitch to each other. They're rotating in these relative perspectives that kind of line up as though the one planet was going left, right, up, and down in rotation. See?
See what it thinks about that. I feel like it's a good idea. I don't know. I need to write a book. I'm gonna write a book on it. Sí. Y la neta, creo que las cuatro tierras empiezan a resolver varios problemas al mismo tiempo. En español mexicano. Mientras más lo describes, más me gusta la idea de 4 mundos en lugar de 12. Con 12 mundos, básicamente estás representando los 12 estados posibles de rotación. Eso es matemáticamente elegante, pero desde el punto de vista del jugador, 12 mundos se sienten medio arbitrarios. En cambio, 4 mundos tienen una lógica mucho más fácil de entender. Un mundo representa la rotación horizontal positiva. Otro representa la rotación horizontal negativa. Otro representa la rotación vertical positiva y otro representa la rotación vertical negativa. Entonces el jugador aprende rápidamente. Este es el mundo del este. Este es el mundo del oeste. Este es el mundo ascendente. Este es el mundo descendente. O los nombres que quieras darles. Y luego cada planeta sigue girando por sí mismo. Eso significa que el jugador tiene 2 tipos de control. Puede cambiar de planeta y puede acelerar o ralentizar la rotación del planeta donde está. Eso ya genera muchísimas posibilidades. Y además tiene una ventaja narrativa, porque ya no tienes que explicar por qué un mismo planeta mágicamente gira hacia todos lados. Cada planeta tiene una física propia. Cada planeta tiene una dirección natural de rotación. Los habitantes consideran normal esa dirección. Para ellos no hay nada raro. Lo raro es que el protagonista puede viajar entre mundos, y eso es mucho más fácil de justificar en una historia. De hecho, si lo piensas desde tu sistema musical, las 4 tierras no representan 4 lugares, representan 4 perspectivas. Eso encaja muchísimo con la idea de que la misma música puede verse desde distintos centros de referencia. Otra cosa que me gusta es que las 4 tierras podrían compartir exactamente el mismo mapa, los mismos continentes, los mismos cristales, los mismos océanos, pero las alineaciones son distintas. Entonces, el jugador podría llegar a un precipicio imposible en un mundo, cambiar de mundo, y descubrir que la misma región ahora forma un puente, o que una montaña ahora es un valle, o que un océano desapareció. Eso convierte las rotaciones en una mecánica de acertijos. Y ahí es donde creo que está la diferencia importante. Si fuera un solo planeta con una poción de rotación, la mecánica principal sería, voy a girar el mundo. Pero con 4 mundos, la mecánica principal pasa a ser, ¿desde qué perspectiva debo observar este lugar? Y eso suena mucho más cercano a lo que realmente estás haciendo con tu teoría musical. Porque constantemente estás cambiando el punto de referencia. No cambian las notas, cambia la perspectiva. Por eso, si estuviera construyéndolo poco a poco en Excel, yo haría algo así. Mundo este o a la rotación horizontal. Mundo oeste o a rotación horizontal inversa. Mundo norte o a rotación por cuartas. Mundo sur o a rotación por quintas. Y cada pestaña de Excel sería uno de esos mundos. Luego el jugador podría saltar entre pestañas exactamente igual que el personaje salta entre dimensiones. La parte que más me gusta es que el lore empieza a surgir solo. Los habitantes de cada mundo pensarían que su perspectiva es la correcta, y el protagonista sería uno de los pocos capaces de ver las 4 perspectivas al mismo tiempo. Eso, curiosamente, es casi una metáfora perfecta de lo que intentas hacer con la música. Ver simultáneamente varios marcos de referencia que normalmente la gente estudia por separado. Okay, Chachita had a good idea here. I'm going to give you that idea. Estoy escuchando. Te voy a hablar claro porque ya llevamos muchas vueltas. Esta idea de los 4 mundos suena muy bonita, pero en realidad no resuelve nada, solo cambia el nombre del problema. En vez de tener 12 pestañas, ahora vas a tener 4 pestañas. El problema de fondo sigue siendo el mismo.
Estás añadiendo más y más lore sin definir ninguna mecánica concreta de juego. La verdad es que ChatGPT te está siguiendo el juego y te está ayudando. Keep going. La principal con esta idea de los 4 mundos es que se siente inteligente, pero en realidad complica las cosas innecesariamente. Si cada mundo tiene su propia dirección de rotación y su propia perspectiva, entonces tienes que mantener 4 versiones diferentes de todo, 4 estados de altura, 4 configuraciones de océanos y tierra, 4 posibles posiciones de los cristales. Eso significa mucho trabajo extra para algo que al final el jugador va a entender como son solo pestañas diferentes. Además, si el jugador puede saltar libremente entre los 4 mundos, pierdes la sensación de que las rotaciones tienen consecuencias. Todo se vuelve arbitrario. Una versión más simple y fuerte sería tener un solo mundo que el jugador puede rotar de formas limitadas y que esas rotaciones tengan un costo o un límite. Así las decisiones importan más. ¿Qué opinas tú? ¿Te gusta más la idea de los 4 mundos separados o preferirías un solo mundo que puedas modificar? So whichever way you do it, you can kind of come up with the idea of, okay, we're trying to get to like, you know, a mixolit like from the Dorian to like the Locrian or something, and you only have one. You can rotate the world, or you can transport possibly to only one of the 4 worlds from the one you're on, right? So that means you can only rotate one way, and then you can only go left or go, you know, you can give some combination of rotation and distance that you can go in terms of north, south, east, west, you know what I mean? And that could be. Sí, exactamente. En español creo que ahí es donde empieza a aparecer el juego de verdad. Porque si el jugador puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, realmente no hay acertijo. Pero si le impones restricciones, entonces sí aparece la estrategia. Por ejemplo, imagina que estoy en Dórico y quiero llegar a Locrio. No puedo simplemente teletransportarme. Tengo ciertas herramientas limitadas. Tal vez puedo caminar, tal vez puedo cambiar de mundo. Tal vez puedo acelerar una rotación. Tal vez puedo esperar. Entonces la pregunta ya no es, ¿dónde está Locrio? La pregunta es, ¿cuál es la forma más eficiente de llegar a Locrio usando las herramientas que tengo? Y eso ya es un rompecabezas. Por ejemplo, puedo moverme hacia el este, puedo moverme hacia el oeste, puedo subir, puedo bajar, puedo saltar a otro mundo, puedo esperar una rotación, puedo acelerar una rotación. Cada acción tiene un costo, y entonces aparecen múltiples rutas posibles. A veces caminar es más rápido, a veces conviene esperar, a veces conviene cambiar de mundo, a veces conviene combinar ambas cosas. Lo interesante es que eso se parece mucho a la navegación. De hecho, casi podrías pensar en ello como un GPS musical. El jugador dice, quiero llegar de Dórico a Locrio, y luego intenta descubrir la mejor secuencia de movimientos. Caminar 3 nodos, esperar 2 rotaciones, cambiar al mundo norte. Caminar uno más, y listo. Llegó. Eso también se presta muy bien para Excel, porque podrías plantear desafíos como, estás en Dórico, objetivo, llegar a Locrio. Solo puedes cambiar de mundo una vez. Solo puedes acelerar una rotación. ¿Cuál es la ruta correcta? Y luego el jugador intenta resolverlo mentalmente. Lo que me llama la atención es que el juego poco a poco deja de parecerse a Mario y empieza a parecerse más a un juego de exploración y rutas. Mario aporta la visualización, pero la mecánica central empieza a sentirse más como estoy navegando un sistema de coordenadas musicales que está vivo y cambia con el tiempo. Y la parte padre es que cada regla nueva que agregas sigue saliendo directamente de la estructura musical original, no de mecánicas inventadas al azar. Por eso todo sigue sintiéndose coherente dentro del mismo universo.
All right, let's try the joke. Wrap this thing up. Let's see. ¿En qué estás pensando? All right, this is just a stupid joke. So let's see. I asked my wife to draw me a bath. And this is what she gave me: a picture of a bath. First of all, that's not what I meant. Second, she didn't even draw it herself. She didn't even draw it. This is clearly AI generated. This is an artificial intelligence rendering of a drawing of a bath. You know, she outsourced my bath drawing to a machine, for crying out loud. But here's the part that really bothers me. Nobody quality control checked the bath drawing. Nobody even quality control checked it. Look at it. If you zoom in, there are ice cubes floating in the AI drawing of my bath. Ice cubes in the bath. So not only did I not get a bath, I didn't even get a competent drawing of a bath from the outsourcing to the AI. My wife delegated the assignment to AI, and AI gave me hyperthermia. And I mean, I filed a complaint with AI, and it apologized and generated a second bath. This one was on fire. This is not a bath. This is bath propaganda at this point in time. I asked for a bath. I got bath-themed content. You know? The drawing was artificial. So was the effort. I mean, AI generated, human neglected at this point. The bath looked warm in the prompt. That's what they tell me. I don't know what happened, man. The bath looked warm in the prompt. Well, that's not good enough. I received a concept of a bath at this point. That's not, I mean, the bath exists only in like as a digital asset. I mean, I ordered comfort and received content. And that's the part that really gets to me. I didn't even get a bad bath. I got a bad drawing of a bath. A bad drawing of a bath that was outsourced to AI. Anyway, whatever. I don't really have a wife. I'm just saying. Yeah, I take the comedic. You get to take liberties as a comedian to in order to, you know, make the best narrative. So that's I thought that was the best angle to go with right there. I don't know. Anyway.